directs public servants to address challenges facing industry owners. Zambia to use Mtwara port to transport copper for export. And in sports, younger fans express confidence on their team despite defeat to Tabora United. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. Vice President Dr. Philip Mpango has called on public servants in the country to make sure they are quick to respond to challenges facing industries so that they can increase productivity. Dr. Mpango made the statement in Dar es Salaam at the President's Manufacturer of the Year Awards. Napenda nitumie nafasi hii kuwakumbusha watumishi wote wa umma kuwa wepesi kusikiliza wenye viwanda na kushughulikia changamoto zao au kupokea ushauri. Lakini pia niwaombe wanachama wote wa CTI na hasa washindi ambao wamepata tuzo leo. Kupitia CTI ninawaomba mpeleke mifano ya mafanikio, yani success stories za manufacturing startups kwenye vyuo vyetu. Nyingine ya uhaba wa shilingi imeanza kujitokeza. Na vile malipo kwa wakandarasi nayo imeanza kuwa changamoto, lakini tuna imani kabisa kama ilivyokuwa mwaka jana kwamba ujumbe huu ama changamoto hizi zitafanyiwa kazi. Kwanza naomba nimshukuru Rais wetu Daktari Mama Samia Suluhu Hassani kwa kuweka tuzo hizi za viwanda na biashara. Naomba pia nichukue nafasi hii kuwashukuru CTI kwa kutushirikisha kwenye tuzo hizi, na pia naomba nichukue nafasi hii kuishukuru Body of Director ambayo iko chini ya uongozi mwenyekiti wetu Mr. Abdieli Mengi. Na pia naomba pia nichukue nafasi hii kuwashukuru wafanyakazi wote ambao tumekuwa pamoja bega kwa bega katika kuhakikisha bidhaa zetu zinakwenda sokoni zikiwa katika hali ya ubora wa juu zaidi. In Moshi District, Kilimanjaro region, cancer patients have expressed concern on the high cost of treatment, a situation that has caused deaths as many fail to complete treatment for various cancers. Mimi kwa upande wangu sina bima, nilikuwa natoa cash. Lakini nikiangalia hizo gharama zilivyokuwa kubwa, kwa kweli mpaka naonea huruma wenzangu kila baada ya wiki 3. Kwa hiyo yule mtu ambaye hana uwezo kwa kweli anashindwa. Ndio maana wengi wanaishia njiani. Na ndio maana wengi wanakufa. Mtu anajua baada ya wiki 3 naenda, lazima natakiwa niwe na 400,000, 500,000. Atahangaika, ataomba kwa ndugu nini mpaka wanamchoka. Tunaomba, tunatamani serikali na mama yetu huyu Mama Samia, tunamuomba yani ajitahidi kutuangalia. Hapa nilipo sasa hivi ni mzima kabisa tangu 2016. Saratani iwapo inapogundulika ikiwa level ya kwanza na ya pili ina uponyaji. Gharama yake dozi moja ya mwezi mmoja ni shilingi 713,800. Ndio gharama yake. Mionzi vibali nilivyochukua kila siku kibali kile kimeandikwa ni shilingi 500,000. Mtu ambaye amezaliwa na ama ana ndugu ambao ana hilo tatizo, labda mama, bibi, mama mdogo, dada, kama ana hilo tatizo basi ndugu ama jamaa katika hilo familia wanaweza kuwa na hiyo tatizo. Takwimu zinaonyesha kwamba kuzaa mapema kunasaidia kupunguza hatari ya kupata saratani ya matiti. Kupata mtoto lakini pia na kunyonyesha, sababu
siku hizi wadada wengi kwa sababu ya mfumo wa maisha au labda hawana muda wa kukaa na watoto wao na kunyonyesha. The government has said that in collaboration with the private sector, it will put more emphasis on implementing projects in the National Development Plan of 2025-2026 that will have significant economic impact. The statement was made by Prime Minister Kassim Majaliwa in his address to wind up the 17th Parliament meeting in Dodoma. Serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi itaweka mkazo katika maeneo ya miradi ya kielelezo yenye manufaa na matokeo makubwa na kujielekeza katika vipaumbele vya mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2025-26. Vipaumbele hivyo ni kuchochea uchumi shindani na shirikishi, kuimarisha uwezo na uzalishaji wa bidhaa viwandani na utoaji huduma, pia kukuza uwekezaji na biashara, kuchochea maendeleo ya watu na kuendeleza rasilimali watu. Mheshimiwa Naibu Spika, toa rai kwa watendaji wote serikalini kuhakikisha kwamba vipaumbele vilivyoainishwa kwenye mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2025-26 vinatafsiriwa vema kwenye mipango ya taasisi zao ili kwa pamoja tuweze kufikia mwisho mwema wa dira ya taifa ya maendeleo. Na changamoto ya mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi, upo uwezekano kujitokeza vipindi vifupi vya mvua kubwa ambako pia kunaweza kuwa na mafuriko, upepo mkali na ongezeko la joto. Nitumie fursa hii kuzielekeza kamati za maafa katika ngazi ya kijiji, wilaya, mkoa na taifa kujipanga kikamilifu kukabiliana na changamoto za mvua endapo zitajitokeza. Now, Tanzania Roads Agency TANROADS has said that the Kigongo-Busisi bridge that has cost more than 700 billion shillings to build will start to be used in February next year. This was revealed by the CEO of TANROADS, Mohamed Besta, during a tour of the bridge. Wananchi wa eneo hili na kwa ujumla Afrika Mashariki wategemee kwamba daraja hili liko katika hatua za mwisho. Tuko asilimia 93.5. Hiyo ni asilimia ya juu sana, karibu asilimia 94 kama nilivyosema majuzi. Kwa hiyo daraja likifunguliwa litafungua fursa nyingi za kiuchumi, lakini vile vile litaongeza biashara pamoja na huduma za jamii katika eneo hili, lakini vile vile katika nchi za maziwa makuu. Tuko katika hatua za mwisho. Tunategemea ikifika mwishoni mwa mwezi Februari tutakuwa kwenye hatua za mwisho na wananchi tutafungua daraja hili ili liweze kutumika kama vile ambavyo tumeeleza hapo nyuma. Na kazi zilizobaki sasa hivi ni kazi za kuweka lami kwa upande wa daraja, lakini pia kwenye upande wa barabara tunajiandaa kuweka lami, lakini kinachofuata kingine tutaweka kingo za daraja na barabara, kwa maana tutaweka guide rails na tunaweka na hand rails, lakini kutakuwa kuna taa tutaziweka hapa. Some residents of Mswaha and Mkomazi wards in Korogwe district Tanga region are facing health challenges due to lack of safe and clean water. This was revealed during a tour of the Minister of Water and Works. Mswaha hakuna maji kabisa ya bomba. Wananchi wa Mswaha wanaliwa na mamba pale Mto Ruvu, na kwenye bajeti yenu ya mradi huu wanaendelea kufikiriwa. Mpaka sasa bado hatujui watafanikiwa lini. Lakini pia nimetuma timu ya wizara imepita katika majimbo yote kuona uhalisia wa utekelezaji wa miradi, status ipoje. Na mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, nikimaliza ziara nitakaa muda mrefu katika mkoa wa Tanga na nitapita katika kila jimbo na timu yangu ya wizara. Sehemu ambayo inahitaji utatuzi wa haraka tutakwenda kufanya hizo. Lakini kwa timu ambayo nimeitanguliza, kuna baadhi ya miradi ambayo nimeona kwamba pamoja na changamoto fedha, mimi miradi hii ya kimkakati ambayo tumeitengeneza ipo 69, kwamba ikikamilika asilimia zaidi ya 85 vijijini tunavuka na asilimia 95 tunavuka. Mipango yetu na kwenye bajeti hii ya 24-25 tumetenga
budget kwa ajili ya kuanza kujenga barabara ya Bumbuli Soni Korogwe, jimbo la Mheshimiwa Januari Makamba kuja kwa Mheshimiwa Mzava, hatua za manunuzi ili mkandarasi tufikie mwisho tumpate, huku tukisubiri utaratibu wa serikali kutupatia fedha. The President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, who is on official visit in China, has met and held talks with the investors from construction companies that have shown interest in investing in Zanzibar, where he announced opportunities for the investors in construction of a government city in the Isles. Hivi sasa tuna miradi mingi ya kuimarisha miundombinu mbalimbali hapa Zanzibar, lakini hivi sasa lengo letu kubwa kwanza ni serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ina mpango wa kujenga mji wa kiserikali ambapo serikali zake zitawekewa sehemu moja ili kuboresha ufanisi huo. Hivyo sisi tuko tayari kushirikiana na nyinyi kuona tunafanikisha lengo hilo ambalo kampuni zenu zina uzoefu mkubwa na serikali imepania kuona kwamba inaleta mabadiliko makubwa ya kiuchumi na kudumisha ushirikiano kati ya China na Zanzibar, ushirikiano ambao umeishi kwa miaka mingi, na China inaendelea kuwa ni moja ya mdau mkubwa kwa Zanzibar katika sekta za uchumi, biashara na afya. Residents of Moshi Municipal in Kilimanjaro region have called on Moshi Municipal Council to take stern action for those who found to be throwing refuse without following regulations in order to restore the exemplary clean status it had a few years ago. Now, moving on, the African Unity Against Corruption Institute has said that many African countries failed to achieve development goals, including the fight against poverty due to corruption. This was revealed by the chairman of the institute during a dialogue organized by the advisory board in Arusha. Now we are today here for the dialogue. The dialogue is an activity that we organize every year. You know, in Africa, every year we use more than $50 billion because of corruption. And this is a barrier to develop our countries and to respect human rights. But we are fighting. It's not easy. It's a long way. I used to say that it's a very long way. But we are working for the future generation, not for us. Tanzania imeridhia na inatekeleza mkataba wa Umoja wa Afrika wa mapambano dhidi ya rushwa. Na katika hilo mkataba huo unataka nchi wanachama kuhakikisha kwamba inaweka mazingira ya kisheria, lakini pia mifumo ya ulinzi wa watoa taarifa na mashahidi wanaotoa taarifa za rushwa na kutoa ushahidi wa masuala ya rushwa mahakamani. Katika kulitekeleza hilo, Tanzania iliridhia mkataba wa Umoja wa Afrika mwaka 2005, lakini na sisi tunafanya kazi sana na African Union Body Against Corruption. Kama umekuwa ukifuatilia habari utagundua kwamba Afrika inapoteza hela nyingi sana kupitia rushwa. Tunapoteza kama bilioni dola 50 billion US dollars kila mwaka. Na ingekuwa kwamba hakuna hii mambo ya rushwa, inamaanisha kwamba Afrika tungekuwa hatuhitaji misaada ya nchi za nje. And that is the end of national news. Business news is next after this short break. Welcome back, and in business news tonight, the Deputy Chief Secretary from Zambia, Hersi Kalenge, has toured Mtwara Port to assess its capacity as the port will be used to transport copper from Zambia to the international market. Tazara might not be in a position to single-handedly handle all the 3 million tons of copper that we plan to produce in the next 10 years.
Kwetu sisi ni fursa kubwa kibiashara kuwa na wenzetu hawa ambao wameweza kuona fursa zilizopo za kutumia bandari yetu hii ya Mtwara. Tunaendelea kufanya mawasiliano nao kuona ni jinsi gani ambavyo tutaendelea kuvutia shehena kubwa na shehena tunaweza tukasema kwamba ni shehena mpya inayopita kwenye bandari yetu hii ya Mtwara ambayo inakwenda kwenye nchi ya Zambia lakini pia kutoka kwenye nchi ya Zambia. The price for petrol and diesel in Zanzibar have continued to drop, with a litre of petrol selling at 2,882 shillings, down from 3,008 shillings, with diesel selling at 3,033 shillings, down from 3,111 shillings a litre. Bei ya petroli ilikuwa shilingi 3,008. Kwa mwezi Novemba bei itakuwa shilingi 2,882, imepungua kwa shilingi 126, sawa na upungufu wa 4.19. Kwa upande wa dizeli kwa mwezi Oktoba bei ilikuwa shilingi 3,111. Bei kwa mwezi Novemba itakuwa shilingi 3,033, imepungua kwa shilingi 78, sawa na upungufu wa 2.89. Lindi Farmers Association in Nachingwea District, Lindi region, has transported 7,060 tons of cashew nuts from the Export Processing Zone EPZA warehouse to the Central Warehouse in Mtwara for export, with the remaining 10,000 tons of cashew waiting to be transported to Mtwara. Usafirishaji kwa upande wa wanunuzi ndio kama hivi tunapambana kupakia. Msongamano umekuwa mkubwa sana kwa sababu mzigo tukipokea kwa wingi sana. Kwa hiyo sasa hivi kilichokuwepo ni tunapambana kila kampuni iweze kupakia kwa sababu kampuni zimekuwa nyingi sana. Kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba kwanza mkulima anaoleta mzigo anahudumiwa kwa haraka ili kufanikisha mchakato wa kufanyiwa malipo yake. Lakini pia kwa wanunuzi ambao wameshanunua mzigo mnadani, tunahakikisha kwamba tunawatolea mzigo wao kwa spidi ya haraka. Kwenye magala kunaanza kupungua kwa tumefika Masasi. Kuna mizigo inaanza kupungua. Kuna nafasi kwenye magala. Sasa ina maana sasa mizigo mingi inaelekea kwenda bandarini. And that is the end of business news. Sports news is next. And in sports news tonight, Yanga fans still have confidence with their team despite the 2 consecutive defeats in the NBC Premier League. Kubali tumefungwa, lakini tunaangalia mbele, na ndo mpira siku zote lazima kuna makubali, kuna kushinda na kutoa draw na kufungwa. Kwa hiyo kwa kifupi sisi tunasema tumefungwa na Tabora United. Ndio hivyo, ndio mpira. Sisi ninafurahia kwa sababu cha kwanza kabisa hawa walitaka kuweka historia ya kutofungwa. Walikuwa wanajua kwamba yani Yanga inashinda mpaka wanaimba Yanga utaifungaje. Maana yake Yanga ni timu isiyofungika. Lakini hawajui kwamba mpira ni mchezo wa makosa. Ni mchezo wa matokeo, kuna kufungwa, kuna kufunga na kudraw. Najibu mchezo wa jana na Tabora na mchezo wa juzi na Azam ilikuwa ni sehemu ya mazoezi. Kwa mazoezi haya kufungwa ndio umepata majibu mazuri. Haya mazoezi tunavyoyapata ina maana ni sehemu ya kwetu sisi kujifunza sasa kwamba kwenye unavyokwenda umoja, tunavyokwenda kwenye timu za kimataifa tufanyeje. Naweza kwamba mpira au chezi mdomoni, sawa? Na sisi tutahakikisha kabisa mpaka ule uwanja unaokimbia pale Chamanzi. Na bado kuna mechi kama kwa hiyo uwanja mnaochezea. Yaani ndio sisi ndio tunajua kama tunachezea kama watu tunachezea, lakini ule uwanja utakimbia pale utaenda Zanzibar. Now meanwhile, Simba fans in Mwanza have celebrated Yanga's 3-1 defeat to Tabora United in the NBC Premier League. Kama wana Simba wa mitaa ya Pamba, tuna furaha kubwa sana kwa ushindi wa Tabora kuifunga Yanga, kwa sababu Yanga wanapenda dhuluma sana. Sawa, lakini jana mwisho wa dhuluma wameiona malipo yake ya dhuluma waliotudhulumu siku ya mechi yetu iliyochezeshwa na Kayoko. Tulidhulumiwa sana. Mimi kama Mama Samia, wana Simba kidakidaki, Yanga wametuhujumu sana.
wafunge. Sasa wale nyuki wa Tabora wale jana wametuonyesha kazi. And primary and secondary hockey league will proceed this weekend with Buza Secondary School leading the league. Mpaka saizi shule ambayo inaongoza kwenye rank yetu ya ligi ni Buza Sekondari. Ndio. Maendeleo yao ni mazuri. Kiufupi ni mazuri na tunategemea by mwezi wa 12 mwanzoni kabla shule hazijafunga na sisi tutakuwa tumeshamaliza ligi. Well, that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbwe. Thank you for watching and good night.